Եվս մեկ անգամ բարև ձեզ, պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը թիրախավորել է լրագրողների գործը ՄԻԵԴ-ում է։ Սա է Մեդիա Կենտրոնի քննարկման այսօրվա թեման եւ ներկայացնեմ մեր բանախոսներին ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ իրավաբան Շուշան Դոյդոյան, Մեդիա Դիֆենս իրավապաշտպան կազմակերպության իրավաբաններ Պատրիկ Հյուզ, Կարլոս Գայո եւ Սաբա Աշրաֆ։ Հարգելի բանախոսներ, նախ շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար եւ թեմային դառնալու համար։ Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ պատերազմի ընթացքում հայ լրագրողներին թիրախավորելու, վիրավորելու եւ նրանց կյանքը սպառանքի տակ դնելու համար բրիտանական Մեդիա Դիֆենս իրավապաշտպան կազմակերպության իրավաբանական թիմը մարտի 26-ին դիմում է ներկայացել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ընդդեմ Ադրբեջանի։ Դիմում մատունները սպանված ուղեկցորդ Գրիշա Նարինյանի եղբայրն ու Մխիթար Նարինյանը, մեր գործընկերներ Սևակ Վարդումյանը, Արամ Գրիգորյանն ու Ավետիս Հարությունյանը։ Նրանք պնդում են, որ Ադրբեջանը մարտունի քաղաքի հերետապության ընթացքում խախտել է իրենց կյանքի եւ ազատ արտահայտման իրավունքները, որոնք երաշխավորվում են կոնվենցիայի 2-րդ եւ 10-րդ հոդվածներով։ Դիմողներին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ներկայացնում են Մեդիա Դիֆենս կազմակերպության իրավաբաններ Պատրիկ Հյուզը եւ Կարլոս Գայան, ինչպես նաեւ իրավաբան եւ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը։ Եվ առաջին հարցը Շուշան ձեզ թերևս նախ ինչ իրավունքներով են պաշտպանված լրագրողները պատերազմի ժամանակ, հետո արդեն կխոսենք կոնկրետ մեդիա դիմումի մասին, համեցեք։ Շնորհակալություն այս միջոցառումը կազմակերպելու համար, իսկապես կարծում եմ ռազմավարական նշանակություն ունեցող գործ է, ինչպես Հայաստանի համար, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում լրագրողների անվտանգությունը ապահովելու համար, հակամարտությունների լուսաբանման ընթացքում լրագրողների իրավունքների, ազատությունների պատշաճ պաշտպանությունը ապահովելու համար։ Իրականում պատերազմի ընթացքում պատերազմը ցույց տվեց, որ լրագրողների անվտանգության երաշխիքները թեև այո կոնվենցիաներով, իրավական ակտերով ամրագրված են, բայց պրակտիկայում ցավոք պատերազմը ցույց տվեց, որ դրանք ոտնահարվում էին եւ լրագրողների ընդհանրապես կյանքի իրավունքն էր ռիսկի տակ դրվում գրեթե ամեն օր։ Բազմաթիվ դեպքեր էին արձանագրվել Արցախյան հակամարտության ժամանակ, թե միջազգային լրագրողների պարագայում, թե տեղացի լրագրողների պարագայում, երբ նրանց հետևում էին դրոնները կամ նրանք ենթարկվում էին հրետակոծության եւ դա մեկ օր չէր, այսինքն այդ ամբողջ 44 օրերի ընթացքում մենք ունենք բազմաթիվ արձանագրված դեպքեր, երբ ուղղակի անբարենպաստ բացասական միջավայր է ստեղծվել լրագրողների համար, որպեսզի նրանք ուղղակի չկարողանան իրականացնել իրենց առաքելությունը։ Մինչդեռ լրագրողների առաքելությունը հակամարտությունների լուսաբանման գործում առանցքային է, կենտրոնական է, որովհետև նրանք իրենց աշխատանքով կարող են նպաստել հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը կամ այդ հակամարտությունները օր առաջ ավարտին հասցնելու համար եւ պատահական չէ հենց որ միջազգային կոնվենցիաները մասնավորապես Ժնևի կոնվենցիան հատուկ պաշտպանություն է արձանագրում ապահովում լրագրողների համար եւ նրանց դիտարկում որպես քաղաքացիական անձիկ եւ հատուկ պետք է նրանք պաշտպանված լինեն եւ չթիրախավորվեն որպես ռազմական օբյեկտներ, ինչը ցավոք մենք ականատես եղանք այս պատերազմի ընթացքում, որ նրանք հենց բազմիցս թիրախավորվում էին որպես ռազմական օբյեկտներ։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցս Պատրիկ Հյուսին եմ ուղղում, ասացեք խնդրեմ, միջազգային իրավապաշտպան կառույցները, որոնք զբաղվում են լրագրողների իրավունքների պաշտպանությամբ, հետևել են պատերազմի ընթացքում լրագրողների դեմ Ադրբեջանի գործողություններին։ Can you unmute? I'm sorry. One of the key issues that we could see when we were developing this case was that there was a difficulty for human rights defenders, journalists, and others to report on the conflict, precisely for the reasons why we brought this case in the first place, because they were under a lot of pressure from the Azerbaijani forces in terms of how they were conducting their reporting, carrying out their news gathering, and engaging in journalistic work. So there was some difficulty in terms of reporting, in terms of the
pressure that was being placed on journalists during the course of their work during the conflict. Some of the international organizations did raise concerns around the activities of the Azerbaijani forces during the course of the conflict. Because the conflict lasted over a number of weeks, the events that certainly that we documented, that have been documented by other organizations, really suggest a pattern as to how journalists were being dealt with and how they were being treated over the course of the 7 odd weeks of the conflicts. But yes, there's a lot of there was a lot of coverage, and a lot of the incidents that we reference in our case were documented by international organizations, which suggests that journalists were and human rights defenders were not in a position to be able to do the kind of job and carry out the kind of reporting that they should be allowed to report to do during an armed conflict. Thank you. Noray. Ներողություն եմ խնդրում, հայերեն թարգմանության մենք սպասում Նորայրից, որպեսզի ունկնդիրները եւս հասանելի լինի։ Պարոն Ուզի խոսքը։ Ներողություն եմ խնդրում, կարծես թե թարգմանության հետ կապված խնդիրներ կան, հայերեն տարբերակը մենք ամեն դեպքում քննարկումից հետո կտեղադրենք մեր կայքում, հաջորդ հարցս հնչեցնեմ, այսպես ժամանակը փորձենք տնտեսել, պարոն Կարլոս Գայոին եմ ուղղում հարցը, տեղեկատվական ինչ փաթեթ են հավաքել ընդհանրապես, որքանով լրագրողների մասնագիտական աշխատանքը խոչընդոտվել պատերազմի ընթացքում։ Դրանք ակնկալված են որևէ փաստաթղթում։ Hi, thank you. Can you hear me? Okay. Yeah, thank you for a question. I think in the submission, in the application that we sent to the European Court, we detail some of the restrictions that journalists faced during the conflict. And they weren't restricted only to Nagorno-Karabakh, because we documented, and it has been documented by other organizations, restrictions also both in Azerbaijan and in Nagorno-Karabakh in terms of internet shutdowns, restrictions on access to internet to journalists and the public at large, who then weren't being informed about what was happening during the conflict. And specifically in Nagorno-Karabakh, what we documented and we exposed in our petition to the European Court is that journalists seem to have been a target of military operations, and they feared they could be killed in these bombing campaigns. And specifically the incident that we are litigating at the European Court points to that behavior, in which journalists were then feared for their lives. And after a series of incidents of attacks on journalists, they stopped reporting from the region, and then their access to the front line, their access to victims and to the violations that could have been happening in Nagorno-Karabakh couldn't be then reported because they feared for their lives, because they had been attacked by the Azerbaijan army. So the restrictions were, in our view, quite severe. They hindered the work of the press in general, of foreign journalists and Armenian journalists who were trying to cover and report on the war from the front line, something that is extremely important. And it's a way of providing accountability for what the military forces are doing in these sorts of situations.
So you are translating as I'm speaking, or are you waiting for me to finish to translate? It's a simultaneous translation. Very good. Okay. So, and another aspect that is important is that because of the effects of the bombing and the attacks on these journalists, we noticed, and we're documenting in statements that were submitted to the European Court, that some journalists are now afraid of doing this sort of coverage in the future. So the attacks on journalists created what we call a chilling effect on journalists who are now, thinking twice and even thinking of not going to future conflict situations to report because they've been traumatized by what they've been through in the months of September and October in Nagorno-Karabakh. Եվ պատահական չէ, կարող եմ չէ խոսել Լիդիան, պատահական չէ, որ կային նույնիսկ միջազգային լրատվամիջոցներ, որոնք իրենց լրագրողներին ուղարկել էին հարևան երկրներ, օրինակ Վրաստանի մայրաքաղաքում էին նստած եւ այնտեղից էին լուսաբանում հակամարտությունը, ինչը այո, հետևանք էր այն բանի, որ ադրբեջանական ռազմական ուժերի գործողություններն ուղղակի սառեցնող ազդեցություն էին թողել լրատվամիջոցների վրա, որոնք որոշում էին կայացրել ուղղակի մոտ չթողնել իրենց լրագրողներին հակամարտության գոտի, թեև այո, կարևորել էին եւ շարունակում էին լուսաբանել, բայց որոշակի հեռավորությունից։ Եվ եթե արձանագրենք, ապա ընդհանուր առմամբ նվազագույնը 8 լրագրող է վիրավորվել հակամարտության ընթացքում, 2 ֆրանսիացի, 2 լրագրող, 4 հայ լրագրողներ, օպերատոր, ամենատարբեր մարմնական վնասվածքներ են ստացել հրետակոծությունների հետևանքով։ Եվ բոլորը նշում են նաև իրենց զրույցներում, որ դրոնները մշտապես նրանց հետապնդել են ամենուրեք կամ նույնիսկ աննկատելիորեն լսվել է միայն դրոնների ձայնը, բայց դրանք նույնիսկ տեսանելի չեն եղել լրագրողների համար։ Եվ մենք նաև հրապարակում էինք կադրեր, թե ինչպես է դրոնը հետապնդում լրագրողներին իրենց աշխատանքը իրականացնելու ընթացքում։ Շնորհակալություն հարցս Սաբա Աշրաֆին եմ ուղում, եթե կարելի է, ինչ նախադեպեր կան աշխարհի թեժկետերում լրագրողների մասնագիտական գործունեության պայմանավորված թիրախավորելու եւ արդյոք ՄԻԵԴ նման գործերով դիմումներ եղել են, ինչ վճիռներ են կայացվել, եթե կարելի է։ I think Saba has some connection issues. I can take that question. I mean, there are comments and reports that have come out in recent years from the Special Rapporteur on the Right to Freedom of Expression. I mean, there's commentary from the Parliamentary Assembly of the Committee of Ministers from the Council of Europe, which talk about the pressures and the attacks on journalists in all different kinds of guises. In relation to armed conflict, there was a commentary from the Special Rapporteur a number of years ago in relation to the fact that, for example, with respect to the conflicts in Iraq and Afghanistan, journalists were at a significant degree higher risk than even, for example, armed members of the armed forces of the US and the UK, for example, of being killed. So the statistics are quite stark. In terms of the European Court of Human Rights case law on attacks on journalists, for example, there was a case recently against the Ukraine, which I understand was found to be inadmissible for some reason, or at least struck out, which raised attacks on journalists in the context of the Russian interference with Eastern Ukraine and Crimea, where that became an issue. So we've been able to draw on a lot of the commentary, a lot of the discussion around incidents that have taken place in other jurisdictions where journalists have been put under pressure and attacked and indeed killed in some instances.
and case law arising out of that in other jurisdictions. But I think the general sense is that journalists around the world, and this is this follows a pattern of behavior in relation to the conduct of armed conflicts. Journalists around the world are coming under attack in armed conflicts. We're seeing, as Carlos mentioned, a development in the way in which armed conflicts are being conducted, the sophisticated weaponry that is being deployed in the theater of war, which is having an effect on the way in which journalists themselves conduct their news gathering operations, and the things that they have to be conscious of, because in as much as they have that protection provided by the Geneva Convention, there is also an understanding by journalists, and I think this is reflected in the training that they undergo, and the way in which they conduct themselves and the kind of materials that they wear in order to signify what they're doing and who they are. I think there is an understanding that in addition to the legal protections, there has to be there is the practical reality of conducting news gathering operations during an armed conflict. So the pattern of attacks on journalists around the world is this case is simply an addition to that pattern, where we're seeing journalists from a particular in a particular situation coming under significant pressure, and in our case, attack from armed forces. Ես նաև նկատի ունեի, թե կան նախադեպեր լրագրողներին թիրախավորելու գործով իրավապաշտպանները կամ նրանց իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունները դիմել են ՄԻԵԴ եւ ինչ վճիռներ են կայացվել։ Նախադեպեր կան նկատի ունեի։ It's not something that has been litigated to any great extent before the European Court of Human Rights. You don't necessarily have, for example, in terms of international armed conflicts, the recent European Court decision in Georgia versus Russia, for example, I think raised the question of Article 10 in addition to a number of other provisions of the convention, and that was litigated in that case before the Grand Chamber of the European Court. There is there's a lack of cases. Certainly, the European Court has had an opportunity to examine in relation to the treatment of journalists during armed conflict. So, in that respect, this case raises some interesting and novel questions that the court will have to grapple with. Շնորհակալություն, պարոն Կառլոս Գայոյին եմ ուղղում հաջորդ հարցս, ինչ կոնկրետ հետևանքներ կարող է ունենալ պետության համար պատերազմի ժամանակ հակառակորդ կողմի լրագրողներին թիրախավորելը, դատապարտող հայտարարություններից բացի կոնկրետ ինչ պատժամիջոցներ կան։ Yeah, thank you. First of all, our objective is to achieve reparations for the victims, for our clients, the clients that we're representing in this case. So that's our first objective, that they receive a satisfaction for the violations they've been through, that they suffered, both the journalists who were injured during the bombings and also the brother of an Armenian citizen who was killed in the bombing in Matuni on the 1st of October. So that was as our immediate objective, that the European Court establishes that there were violations of the European Convention and that the rights of these applicants were violated. So that's the first objective. But obviously this case is strategic because it should have a wider impact. And as Porek was mentioning, the obligations that the European Convention establishes in terms of the protection of journalists, this is what I think we want to see reflected in a judgment of the European Court. The bombing of civilians, the indiscriminate bombing of civilians
during an armed conflict is obviously illegal. It's been established by several courts around the world. What we are litigating here is the specific responsibility that states have to respect journalists who are there, carrying out their work to inform the public, inform the world about what's happening in real time in that conflict. So the obligations that states and militaries, at least in Europe, would have to observe in these situations I think this is something quite important and would be an interesting result in this case. And the second part of this is to establish, to set a precedent that would need to be respected, observed by countries in Europe and around the world on how to behave in this sort of situations. What are the steps that they need to take to protect journalists who are reporting, and what are the consequences if they fail to take those precautionary measures and end up injuring or killing journalists who merit the same level of protection as civilians in these conflict zones. So these are the main objectives that I think we have for this case, both for the victims that we're representing and in a wider context as well as a strategic litigation that we're bringing forward in Europe. Հասկանանք խնդիրը միայն ֆինանսական լուծում է ենթադրում, այսինքն դժողին պետությունը ֆինանսական փոխհատուցում է տալիս, թե ամեն դեպքում կան նաև քաղաքական հետևանքներ տվյալ պետության հանդեպ։ Well, the consequences in terms of the reliefs that we saw, we're looking for restitution and reparation in the form of compensation, certainly for the applicants, including the brother of a journalist fixer who was killed in the bombing. But in addition, we're looking for declarations. A journalist fixer, someone who was assisting the journalists in making the way around the town of Martuni, who was interpreting up for them, who was identifying and bringing them to places where they could report on in order to show what was happening, what had been happening up until the 1st of October when the bombing took place that ended up killing him and injuring 3 other journalists. So yes, we're looking for compensation in relation to what happened to them, but we're also looking for the court to make findings of violations in relation to the bombing, including a finding of violations of Article 2, both in relation to the fact that Azerbaijan failed to respect the right to life by carrying out the bombing and failed to carry out a proper investigation into the bombing, as well as a request that the court make a finding of a violation of Article 10, the right to freedom of expression. And we put particular emphasis on the fact that the press is entitled to a heightened protection under Article 10. And we're relying on precedent and commentary which elevate the role of the press during armed conflict, and which has been considered in other international courts, where it's quite clear that journalists are entitled to this heightened protection because of the important role that they play in protecting, in informing the public as to what's going on. I mean, the importance of journalists is not just informing the public, but it also has an impact on the way in which the parties can behave during an armed conflict. So we can't overstate how important it is, or how important it was that these journalists were in a position to be able to report on the conflict and the chilling effect that Carlos mentioned that came as a consequence of the bombing. So yes, we're looking for compensation. Yes, we're looking for orders from the European Court
or findings of violations of the various provisions of the European Convention on Human Rights. Lilith? She's trying to reconnect. She has some connection problems. Difficulties. Ես ներողություն եմ խնդրում կապի տեխնիկական պատճառով կապը ընդհատվեց, կարող ենք շարունակել։ Եվս մեկ անգամ ներողություն եմ խնդրում, այսպիսի պատերազմի մեթոդները փոխվել են 5-րդ սերնդի զենքերով են այսօր պատերազմները վարվում։ Այս դեպքում նաև ավելի վտանգավոր է դառնում նաև լրագրողների աշխատանքը, ինչ եք կարծում, կոնվենցիաներում ըստ այդմ պետք է փոփոխություններ անել, ավելի փորձելով գոնե թղթի վրա հնարավորինս պաշտպանել լրագրողների անվտանգությունը, որոնք լուսաբանում են պատերազմը։ If I understood that question correctly, it's about the development of weaponry and whether that should have an effect on how journalists are protected in times of war. Lilith Jan, can you repeat your question? Lilith Jan, կարող ես կրկնել հարցդ։ Do you want me to repeat my question? Հարցս հայհարկ է, ներողություն եմ խնդրում, կարծես թե տեխնիկական խնդիրները շարունակվում են, նկատի ունեի, որ պատերազմը թևակողել է բարդ շրջան, երբ պատերազմը մղվում է արդեն 5-րդ սերնդի զենքով, ինչ ավելի վտանգավոր է դարձնում լրագրողների մասնագիտական աշխատանքը պատերազմը լուսաբանելիս, ըստ այդմ որոշակի փոփոխություններ չեն նախատեսվում կոնվենցիաներում, որոնք գոնե թղթի վրա հնարավորություն կտան լրագրողներին ավելի պաշտպանված լինել։ Well, I mean, that's a very complicated question in the sense that you're talking about measuring whether the language in the various conventions
is sufficiently up to date to deal with the way in which modern day warfare is conducted. As far as we're concerned, in the context of this case, the rules are really quite clear for the way in which journalists should be protected. I mean, the laws of war have been around for a very long time, and during that period, weaponry has evolved and evolved on a constant basis. In the context of this war, one of the key issues that we identified is the fact that the nature of the Azeri weaponry was such that it was in a position to be able to know precisely where journalists were, and as a consequence avoid the kind of when I say journalists, I also should say civilians too, and as a consequence avoid the kinds of acts that have ended up killing and injuring a large number of people, including the applicants in this case. So I'm not sure if it should be the other way around. The evolution of the weaponry is now sufficient to be able to make a more informed determination in relation to, for example, distinguishing between civilian and military targets and civilian and military objectives. So I'm not sure it's a question really of changing the language, because I suspect that wouldn't be sufficient. I think it's a question of changing the behavior and the way in which the certain operations have been conducted. Շնորհակալություն, եւ ամփոփելով զրույցը պիտի խնդրեմ ներկայացնեք, թե ինչ ակնկալիքներ ունեք ՄԻԵԴ-ից, ինչ վճիռ եք ակնկալում եւ առհասարակ ՄԻԵԴ-ի վճռի ստրատեգիկ ռազմավարական ազդեցությունը ոլորտի վրա, որը կարող է լինել։ Well, certainly I can take that one. At the moment, now that it's been filed, we're simply waiting to hear from the court to hear that the court has accepted the case, and then the next stage is that the case is potentially communicated to Jan. Long term, our expectation is that there are a number of controversial and complex legal issues to be resolved by the court. But our long-term expectation is that a positive decision from the European Court would be very helpful to journalists, the way in which journalists conduct themselves, the protections that they're entitled to during international armed conflicts and non-international armed conflicts. And we hope that the court will be in a position to clarify those protections, to emphasize how important they are, and to provide the kinds of compensation to all of the applicants that is commensurate to the harms that have been done to them, that were done to them on the 1st of October in Martuni. Դուք շատ կոնկրետ ասացիք, իսկ այսպես ավելի գլոբալ ռազմավարական իմաստով, այսինքն ինչ ազդեցություն կարող ունենալ այսպես դրական վճիռը։ I think the European Court of Human Rights its decisions have particular weight in other jurisdictions. So I suspect that a positive decision from the European Court on the issues that have been presented to it in this case will have, we would hope, a far-reaching impact in terms of the protections that are available to journalists. I mean, we in the course of putting together our brief and following our brief, we did rely on case law from a number of other jurisdictions to make the case that journalists are entitled to heightened protection during armed conflict. And we would hope that a decision in this case would add to the canon of case law related to those kinds of
protections. We're seeing, I think, a significant increase in murders and injuries of journalists around the world, not always in international armed conflicts, but sometimes in non-international armed conflicts, certainly. So any restatement of the values relating to press freedom and a restatement of the protections that should be available to journalists would be very welcome and very useful. And I think certainly would be useful for media defense, because this is something that these are the kinds of issues that we face on a regular basis in terms of our work. Շնորհակալություն, շատ կարևոր բան ասացիք, որ լրագրողները իրենք եւ իմանան, որ իրենց հասանելի է նման պաշտպանություն։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ կարծում եմ օգտակար զրույցի համար։ Ես եւս մեկ անգամ ներողություն եմ խնդրում տեխնիկական խոտանի համար։ Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնի այսօրվա քննարկման թեման է պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը թիրախավորել է լրագրողներին, գործը ՄԻԵԴ-ում է։ Հիշեցնեմ, որ պատերազմի ընթացքում հայ լրագրողներին թիրախավորելու, վիրավորելու եւ նրանց կյանքը սպառնալիքի տակ դնելու համար բրիտանական մեդիա դիֆենս իրավապաշտպան կազմակերպության իրավաբանական թիմը մարտի 26-ին դիմում է ներկայացել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում դեմ Ադրբեջանի։ Սպասենք դատարանի վճռին։ Հիշեցնեմ, որ մեր բանախոսներն են ինֆորմացիա հայեցակցության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյլոյան եւ բրիտանական մեդիա դիֆենս իրավապաշտպան կազմակերպության իրավաբաններ Պատրիկ Հյուզը եւ Կարլոս Գայան։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, հաջողություն բոլորին։